What's up, guys? Welcome back to another video with your boy Omar Fabs. Ahorita ando cortando la yarda, pero un ratito más vamos a poner a trabajar en la camioneta. So we're gonna get down with it. I want to see those lean bars ya puestas, ya es hora. I had this truck like for 2017. Oh shit, since 2017. I mean late 17, which is like casi el 2018. Aquí andamos aquí trabajando aquí en la casita. We're cutting our grass con el weed eater. Ya nos acabó aquí en el feed. Ya te vamos a echar más. And stay tuned, guys. This truck is about to get wild. Lean bars on the front. The whole rear is gonna get a new setup. Bags, coils, lean bars, pan hard. Todo lo que se necesita para que quede al 100, guys. Ahorita está un poco soleado. Me voy a esperar un ratito más para empezar a sacar la soldadora y todas esas cosas. Y la vamos a dar jodidazo. Mientras voy a seguir cortando la yarda y al ratito nos conectamos con la soldadora y todo lo que tenemos que hacer. Y see you guys. Stay tuned. I am done cutting my grass, all the weeds. Ya vamos a ir a cambiarnos ahorita. Todo sudado, hediondo, lleno de sudor. Pero aquí andamos al 100. Es una joda, guys. Entonces dejé de cambiarme y que darle jodidazo ahorita en el fabbing. Así de sucio queda uno, mire. This is how dirty you end up after you cut all the weeds in your backyard. Sucio. Dirty. Look at this. That's my F100. My second build. I built that like 3 years ago. It's not completely done. I built the whole frame. Pero ya in the future ya vamos a darle jodidazo y vamos a hopefully share with you guys when I do all the metal fabricating in the back and the bed. And I got my Colorado, so there's more work there. I'm gonna paint that truck and modify the interior. I'm gonna do custom this, custom that. Ya saben, guys, tenemos que darle de todo. Y así es como termina un yardero. Ay, cierre, se sale la paloma. Así es como terminan cuando están haciendo este jodidazo, que está bien grande el zacate, guys. Mis respetos, porque así se cansa uno. Cuando es normalito, que no está muy grande, pues cualquiera se la rifa. So guys, let me go get dressed. Rest for a little bit, wash my face, do my thing. And start fabricating. Guys, ya descansé un buen ratito. Y ya estoy aquí afuera alistándome para empezar a trabajar en la camioneta. So I'm getting ready just to start working on my truck. I got the grinder out. Ya puse ahí el forklift donde va. So I'm gonna start marking so I can start grinding. So I can start para cuando vaya a soldar. Y les voy a enseñar las tabs. Estas las estoy cortando y doblando. Porque mira, aquí les voy a soldar ahorita porque no tengo para doblar yo. So basically, guys, what I just said is that I did an angle to this tab and I made the cut so it could be easier for me to bend it because I don't have a metal brake yet. So I'm gonna weld that and then grind it off, and I'm gonna go and let me show you guys. So basically what I'm gonna do right now, I'm gonna see where I'm gonna need to be to clean the primer off. You want, every time you're gonna weld, you want bare metal. Siempre lijar la pintura. So todo eso se va a lijar por fuera. So we're gonna grind that. And we're gonna do the inside. Y vamos a... So guys, aquí te vamos a marcar.
Entonces vamos a marcar de este. A ver, aquí. 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 Y así de facilito, guys. Ahorita vamos a agarrar la grinder. Y así de fácil, guys. Ya I did what I had to do. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya le soldé. Ahora voy a esperar que se enfríe un poquito. No, eso no necesito esperarme. Voy a poner a mover las cosas para allá. Voy a llevar mi soldadora. Y porque el carrito lo tengo ahí atrás. So my welder's car is back there. I can't really get it out because my truck is broken. Yes, it's broken, so no la puedo mover. The tires are flat because I haven't got the new tires for my wheels. Está carajo la situación, guys. Over here in California, everything is getting expensive. Right now, I'm making sacrifices. I'm not supposed to be building this truck right now. Pero, como dicen por ahí, if you want to make it, and you want to try to become a YouTuber, you got to make sacrifices. So I'm making sacrifices right now. I'm going to customize this truck for the content. And keep watching, keep on trucking too, guys. Ok, hay que darle jodidazo. Ya me estoy alistando, guys. Me puse el suéter porque la otra vez, well, I usually like to wear a sweater regardless, but la otra vez no me puse los, oh, I gotta grab my gloves. I didn't grab my gloves and I didn't have my sweater on. Well, I did have my sweater on, so I didn't have my gloves on. Mira, un pocito. Ahí si cae agua y un piojo brinca y se puede poner a divertirse un ratito y no queremos eso. So, vamos a poner los mendigos guantes porque aquí están nuevecitos. I hate using those things though. Oh, grab my helmet. Everything matters, bro. Oh, thank God for everything I have. So, hay que poner el casquito aquí, guys. ¿Les acuerdan que les dije que el carrito no tenía cerrado atrás? Pues miren, guys, me la ingenié. Me eché en una patineta y le empecé a reempujar. ¿Quién dijo que no se puede? So basically, guys, I just used my skateboard so I can pick up the tank and push the welder with it. Because my car, like I said, it's behind my truck and I can't move it. Blah blah blah. I already said that once. I don't want to repeat myself for content. All right, guys, let's get to weld. Parece que estuvo bien. Deja traer el nivelito, se me olvidó. And then we'll start welding. Weld tacking. Primero, guys, esta vamos a tag the front y luego ya vamos a quitar los tornillos para soldarla bien.
Ya terminamos de soldar ahí todo lo que es enfrente y atrás. Es nomás de pintar los link bars. So basically we just finished welding this side of the truck, which is the driver's side. And I hit up a guy for powder coat, but he never hit me back up. And to be honest, it don't really matter if I do powder coat. I'm just gonna spray it good with some good spray cans and do it like that. And if in the future it starts getting ugly, then I'll go ahead and sandblast it and take it to powder coat. Y así quedó. So basically, I'm gonna let that shit get. Sorry, I'm gonna let that thing get hot. I mean cold, and I'm gonna spray it with some primer that I bought. So the tabs are gonna be gray from Eastwood, and the front it's already black. So I'm gonna spray it black. They're supposed to be good. They were like $40 each. I spent like $90 for two. So a lo mejor si están buenos o puro mentira. Quién sabe. So guys, I'm gonna go ahead and start doing the other side. So let's get to it. So guys, on the other side, lo mismo, mark, grind. The front too. What I did is measure the other side. Me basé en esta cosita aquí, this little piece of metal. So it was 2 and 5 1/4. So I did the same thing. So that will make it a lot easier. So guys, se me acabó el gas y tuve que ir a comprar más. See, I had a 138 and they gave me a 197. And usually when they give you more, they have to charge you for a little extra because the bottle is a little bigger. So el señor no me cobró, so it's a win-win. Thank you God for that one. Hasta que me alivianan por ahí. Entonces un poquito más, pues sueldo un poquito más, voy a durar más para que se haga empty y para soldar más. So guys, let's continue welding the other side and let's get to it. Estoy poniendo un link bar para atrás porque se lo había quitado porque fui a la tienda. I have to go like to 2 places. Fui a Napa y no tenía, tuve que ir a Escalon. I have to drive like an extra 30 minutes round trip.
So guys, I ran out of wire. Se me acabó el cable. I gotta go buy more. I was gonna go get some on my way back cuando fui a agarrar el aire, pero I don't want to waste time, but I guess I'm gonna have to waste even more. So I gotta put everything back inside the garage, plug in my positive, and go spend like $70. Yeah, these things are not cheap, guys. Sale caro, pero vale la pena. Así es que vamos a comprar eso y ahorita volvemos. So guys, ya llegué. Ya agarré el feed. Hay que cambiárselo de volada. Compré unos tornillos también para los link bars. So expensive, guys. They were like $20, like $5 each. Going on. Ay, Dios mío santo. So let's change the feed. Guys, we're gonna call it a day today. Thank you for watching, and don't forget to follow if you're new. We'll continue with the next video, ya que se acabe el agua, o mañana, whenever we have a chance. So thank you for staying tuned, and catch you guys on the next one.